Gibiyahe ang among barko diri sa China, sulod sa Buhay Sea. Nga kung makita ninyo, nag-ice na ang kadagatan. Ang range sa temperature diri nga pita maabot na og negative 10 to 20 degrees Celsius. Before mi niabot ani lugar, naka-encounter mi og dagko kayo nga balod diri sa East China Sea. Sa kadagko sa balod makaunahuna jud ka og negosyo bisan tuod nga wala pa tay mga puhunan. Padayon lang. Normal ra kay niamong nasinati diri napita, hilabi na sa northern hemisphere kay persistent kayo ang northeast monsoon, gitawag nila og seasonal winds. Mao na ang gikuyugan gini siyang mabugnaw nga hangin og dagko nga mga balod. Dugay na ko nga wala maka-experience og ice navigation. Makita ninyo nga nag-build up na ang ice diya sa among proa ug diri sa among railings. Kini nga kondisyon dili ni siya angay kapay wala kay maghatag ni siya og serious danger sa atong superstructure ug hilabi na sa atong mga crew. Kay kung maglakaw ka ning ice, delikado kaayo kang maslide ug mahulog sa dagat. Before mi naabot diri lugar, nag-held og safety meeting sa kapitan aron ma-maintain mo ang overall safety sa barko ug sa crew. After the meeting, I got the chance to know our captain. Para sa mga aspiring seafarers and maritime students, pwede ta makakuha og lesson ani. I work my way up through the ranks, starting as a deckhand and gradually gaining experience and certificates. Balancing crew's well-being, navigating predictable weather, and ensuring the overall safety of the ship. Sailing through a breathtaking sunrise in the open ocean, or successfully navigating the storm with God's wonderful grace. Regular drills and clear communication ensure crew is well practiced, well prepared, and swift decision making is crucial in critical situations. When you finally get a chance to board a vessel, be active in your everyday routine job. Develop a good positive attitude on board and be respectful to crew members. Embrace continuous learning, hone your leadership skills, and cultivate a deep understanding of navigation and maritime regulation. Modern communication technology allows for regular contact, but it's crucial to find balance between work and personal life during extended voyage. Number one is a salary, and the rest is just bonus. Of course, witnessing the world from unique perspective, overcoming challenges, and leading a skilled crew on remarkable journeys make it truly fulfilling profession. Thank you.